principle that states the government holds certain natural principle in the trust for the public. In this video, we will discuss how discretion is applied governance, its legal basis, its relations to administrative law principles. 1987 අංක 15 ගන්න පාරිසභා පනතින් පනතට අනුකූලව වෙනස් විදිහට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් නෝදබද්ද අන්තරාදායක ඖෂධ පනත වැනි පනත් වලින් බලාත්මක වන නීතිය පාරිසභාව තුළ ජීවත් වෙන සියලු ජනතාවගේ සුඛවේදනය සඳහා සාධාරණත්වයේ නීත්‍යානුකූලභාවයේ සමරූපීභාවයේ විනිවිදභාවයේ යුතුව තමයි මගේ අභිමතකාරී බලය. ඒකට කිසි දවසක විධායක බලයේ පත්‍රයේ පවතින නීතියකට අනපනකට රෙගුලාසින් නියමයකට පරිබාහිරව ක්‍රියාවක් නංවන්නේ බෑ. ශ්‍රේෂ්ඨ පරීක්ෂණවලට ගිහිල්ලා රටේ පවතින නීතිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා විශේෂඥ දැනුම තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය පරිපාලන අනිකුත් නිලධාරීන්ව සම්බන්ධ කරගන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වාංගල ඉස්කෝලේ පාරක් සම්බන්ධයෙන් පැන නැගින අවස්ථාවකදී පාරක් පත් කරගත්ත පුද්ගලයාට පවතින නීති අනුව මැනි දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කැඳවාගෙන ග්‍රාම නිලධාරීන් කැඳවාගෙන පොලිසිය කැඳවාගෙන මැනි කටයුතු කළා අභිමතය බලාවක් පරමාධිපති ජනතාවගේ පරමාධිපතිය අනුව ස්ථාපිත වෙන පොදු ආයතනයක්. වගවීම හා වගකීම කියන දෙක ඉතාමත් සුමුදු දෙයක්. පැත්තකින් වගකීම ගන්න ගමන්ම ඊට වඩා විශාල වශයෙන් වගවීමක් තියෙනවා ජනතාවට. මොකද ජනතාව තමයි අපේ රටේ ප්‍රබලම කන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කන්ත්‍රි පාරිසභාවේ පොළ අපි කඩකාමර කීපයක් වෙන්නේ විතර අවුරුදු 5කට අපි මුලින් දීලා තිබුණේ. සීමිත කෙන්දර කැඳවීමක් කරනකොට අපි ඔවුන්ගේ ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානම් වුණා. ඇත්තටම එනකොට කන්ත්‍රි වෙන්න පොලේ අවසර 5ක ව්‍යාපාර කටයුතු කරෙච්ච දීප්‍රිත ඒකී කණ්ඩායම ඉතාමත්ම සතුටටපත් වුණා. අතිපුරාණ ප්‍රදේශය හරහා සුළුසුළුඟ අමන අවස්ථාවක් කියලා අපි සූදානම් වෙන්න තිබුණා. ඒ වෙනකොට අපි ප්‍රදේශයේ සියලුම ආරක්ෂිත ගස්කලුවක් පැත්තට කිරීමක් නොතු නිසා පරිසර විනාශ වීමකට ලක් වෙච්ච නිසා අලි තුන් කීප දෙනෙක් නිසා ජීවිතහානි කීපයක් සිදු වෙච්ච නිසා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා මහජන ආරක්ෂාව සඳහා උසින් දෙන අවාල් නියෝගයක් ලබා ගෙන තිබුණා. මම නැවත ගරු අධිකරණයට අපේ එකක් දාලා මෝසමක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු අධිකරණය ඉතාමත් පැහැදිලිව මගේ ඉදිරිපත් කරන කන්සල් කළා බලලා දින දෙකක් ඇතුළත කසල කස බැහැ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දුන්නා. අග්ගෝපුර සීනි කම්පන පාර්කිය කියනවා මන් සංදික හතර මන් සංදික බස් හෝල්ඩ් එකක්. ඒකී බස් හෝල්ඩ් එක ඉදි කරලා තියෙන්නේ සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව. ඒ නිසා නීතියානුකූල නොවන ගොඩනැගිල්ල පාරිසභා පනත අනුව නීතියානුකූල නොවන ජනතාවට අහිත කර සියලුම ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමේ බලය පාරිසභාව සතු වෙනවා. උද්ඝෝෂණයක් ඇවිල්ලා ඒක අපිට ඉදිරියට කරගන්න බැරි වුණා. First, the Secretary emphasized legal stewardship grounded decisions in the Pradeshi Sabha Act No. 15 of 1987 and constitutional obligations. The Secretary is committed to safeguarding communal resources by prioritizing community welfare in decisions. This aligns directly with the public trust doctrine mandate to protect resources for collective benefits. Also, this highlights the scope for making decisions that go beyond the resource of power and do not create illegality. Second, the Secretary highlights there is an example with the use of relevant powers in making decisions regarding the ownership of a road. This highlights the importance of making the right decisions and ensuring the well-being of the majority, especially with the assistance of surveyors and institutions such as the police. Third, transparency emerges as a critical safeguard against abuse of power. Similarly, when re-auctioning the stalls belonging to the Pradeshi Sabha, after the expiry date, it is also very important to consider the trading community that has been operating for many years and has reached economic stability and to conduct only a limited auction under the principles of natural justice. Similarly, the issue of garbage disposal is also a very special case to present the fact to the court in a way that is fair to the entire Pradeshi Sabha area and does not undermine public trust. These measures ensure that decisions are not only lawful but also legitimate in the eyes of the community and under natural justice. Accordingly, it is clear from the interview with the Secretary of Pradeshi Sabha that all actions are taken under the principles of public trust and the decisions are taken in the public interest with transparency, accountability and following the natural justice. மாநகர சபை பொறுத்தளவில் மாநகர சபை கட்டளை சட்டம் வந்து சொல்லி கொண்டிருக்கேன். அதன் ஊடாக வார அதிகாரங்களை வச்சு தான் நாங்கள் எங்களோட நடவடிக்கைகளை நிர்வாக நடவடிக்கைகளை 170 மாநகர ஆணையாளருக்குரிய அதிகாரம் வந்து பொதுவாக தான் தந்திருக்கோம். அந்த பொதுவான அதிகாரத்துக்குள்ளே அந்த தேவையான பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரியான முடிவுகளை நாங்கள் தான் எடுக்க வேண்டியது. பொதுவாக வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துறதுங்கிறது பலரும் பங்கு பற்றத்தால் மக்கள் சில விஷயங்களை சட்ட ரீதியாக சரியாக இருந்தாலும் உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. சரிதானே? இப்போ அந்த இடங்கள்லாம் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வரும். அடிப்படையில் அவங்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு விஷயத்தை சொல்லி அப்படி அவங்கள் அதற்கு உடன்படாத சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் எழுத்து மூலமாக அவங்களுக்கு சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகளை அனுப்ப நிறுவனங்களை விட மாநகர சபையோ அல்லது ஒரு உள்ளூராட்சி நிறுவனமோ வித்தியாசப்படுறது என்னென்னா நாங்களே உழைச்சி நாங்களே எங்களுக்கு சில விஷயங்களில் மட்டும்தான் நிதியை தரும். மற்ற விடயங்கள் எல்லாம் நாங்களே செய்யணும். இப்போ அந்த அடிப்படையில் மக்கள்கிட்ட பொது நிதி. அப்போ நாங்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால்
கணக்காய்வு திணைக்களத்துக்கு அனுப்புவோம், அவங்க அதை பார்ப்பாங்க. எங்களோட உள்ளூராட்சி திணைக்களத்துக்கு அனுப்புவோம், அவங்க அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் குறைபாடுகள் இருந்தால் அவங்க சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்பாங்க. The public trust doctrine requires public officials to act in the community best interest, ensuring the transparency, accountability, and fairness in decision making. Procedural fairness means all parties must have fair opportunity to present their views. If decision is challenged, the commissioner first engage with concerned party to explain legal basis and raise awareness. If disagreement persists, formal legal documents are issued to enforce compliance. Throughout, both parties are heard before final decision, ensuring the fairness. Action must also be proportionate, avoiding excessive or arbitrary use of power. Transparency requires decision making to be open, especially in budgetary matters. The participation of subordinate bodies enhances as the commissioner can delegate the responsibility and oversees action. Consultation with management and financial committees further ensure transparency. Accountability is reinforced by submitting final budget report to the audit department each year. The public trust doctrine is a crucial legal principle that mandates the government to manage natural resources for public benefit, acting as a trustee rather than an owner. Additionally, the powers of public authorities are not absolute. They are held in trust for the public and are subject to judicial scrutiny. The principle of legality, proportionality, and natural justice complemented the public trust doctrine by ensuring the governmental powers are exercised responsibly and transparently, ultimately safeguarding the public interest. Together, these principles create the framework that holds the government accountable for the stewardship of the natural resources, ensuring they are used to sustainable for the benefit of all citizens.